Hello everyone. Hello everyone. How are you all doing? Gold is firing up right now, and gold is firing up right now. Um, Gold is. Let's see how we can trade today. I think we will get in trade today. Hello everyone. Um, the first thing I want to do today is look at this other pair over here. The first thing I want to do today is look at this other pair over here and see how candles have closed in for us today. Look at this, and then look at this. This is clean and the other charts is not so clean. So we just have to look at these other charts. So we are going to clear up some air and then we can trade clearly. Oh, okay now.
I have not yet come into the charts. Still, I've not read news over here today. Where is this area? Okay. Why am I marking it? Yesterday we did a trade live, boys. If you were over here, you would have known. Yesterday we did a trade live over here. I just explained the trade completely in here, and to be frank, it was a nice trade, but a lot of things happened before this, and this was really nice trade. We was able to close very near take profit zone, and there is a lot of reasons why I chose to close over there itself. I when we were trading over here, um, the initial idea for take profit zone was over here when I thought of entering over this place. But since we entered below in here, I just thought, okay, this isn't really enough. And then when price came up over here, we just closed the entire trade and then walked off. And then what did price do? Price continued to move out. Before that, if you would have been in here in this live stream yesterday, you would have known that over here we placed the break even over this area. Then price continued to move out, and then it hit the break even and it's like continued to move out. So overall, it was a nice trade, and let's see what we can do today. If you if you were here, you would have known that this was the initial stop loss and take profit and everything. All right, let's just move forward. We do not need all these zones from yesterday. Delete, and then I just mark this right now. What do we need over here? What do we need over here? How What do we need over here is, first thing we have to see is this other pair over here. We need to see, I am always going to refer here on forward, here on going forward, I'm always going to refer how these other pairs have closed, because yesterday we was caught up in a mess. நம்ம ஒரு முடிச்சுக்கு நடுவுல மாட்டிக்கிட்டோம் நேத்து. அதனால நம்ம வந்து இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் டே முதல்லயே வந்து இந்த இடத்துல அடுத்த இன்னொரு பேரை பார்த்து எப்படி முடிவுரை இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துக்கிடுவோம் இந்த இடத்துல. ஓகே, வாய்ஸ் ஸ்லோவா இருக்கு ப்ரோ, வாய்ஸ் ஸ்லோவா இருக்கா? ஒரு நிமிஷம். இப்போ கரெக்டா இருக்கா ப்ரோ? இன்னைக்கு கொஞ்சம் வாய்ஸ் டவுனா தான் இருக்கு. முடிஞ்ச அளவுக்கு சத்தமா பேச முயற்சி பண்றேன். வாய்ஸ் ஸ்லோவா இருந்தா திரும்ப சொல்லுங்க. முடிஞ்சா ஹெட்போன் போட்டு கேட்டு பாருங்களேன் சத்தம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. ஓகே, திரும்ப சத்தம் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க.
positive Tamilan. I think with this close over here for yesterday, with this close over here for yesterday, and then today how up until right now how charts has moved. I can see definitely this weekly candle closing in here like this only, and I think price can close in here like this only. Like it's just going to close in here like this, bullish, like this, or like this, more bullish or just like bullish. Okay, so keeping that in mind, we will look for setups and then just like moves. Um, and one of the most important things today that we have to see is this over here. Core PCE price index produces something related to producers only. Personal consumption expenditure, consumer price index. Okay, I have seen this news moving a lot of times, so we are also going to consider that and then see how we can trade today. I can see this candle closing in here much tighter than this, and we have to see. Okay, if this 4 hour is going to close in here like this, okay, if this 4 hour is going to close in here like this, I would definitely see for bullish moves leading up to this area over here and then this area over here. Since this is Friday evening or Friday night or whatever you want to call it, I think price can really reach up to this area over here. That is the maximum I'm going to be expecting from price today, and that is it. But we have to be very careful because like the 4 hour could print a candle like this. Initially it might just go down to this area over here, and then from there it would just start coming above and then it's like close in here like this. So we have to be very careful because this news is going to come out on our time frame. ப்ரோ இப்ப என்னோட பேச்சினோட அளவுக்கு சரியா இருக்கா? இருந்தீங்கன்னா பதில் சொல்லுங்க. இப்ப என்னோட பேச்சினுடைய அளவு சரியா இருக்கா? Okay. I hope that the voice is really good and what I'm speaking is audible to you all of you. Okay. Now coming over to this place, a
up until right now, if you are going to consider, if we are going to consider, this is going to be a place for resistance. Why? Because it has rejected over this place, over this place, over this place, and also over here. Maybe we can consider this zones too. I really like it as whole numbers, so we're just going to do it as 300. Yes, this is going to be the top resistance zone over here. I would call this as top range because it has rejected those place, rejected over here, and finally broke above. And then it's like continuing to move above. All right. And then support, I cannot see a proper support over here, so I'm just going to mark this zone over here. I'm just not going to mention it as support. This is just a zone, right? 650 or 600 or whatever that is. Okay, I can see price just got rejected from this place over here. If you're going to see with previous places, it exactly refers to this place over here. So I'm just going to mark an area around it. It's going to be 500. And I can also see if price is going to close in here like this, I can see the next candle also pop in above. So if price is going to continue to move bullish over here, we are going to need a zone. The zone is going to be this place over here. You see in the 15-minute time frame, it all correlates very well. See, just going to include this zone over here too. Since this is very close, I'm just going to mark it around like 400s or even 500s. My left eye is like eh, irritated right now. I do not know why. Okay. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க தமிழ்ல கேட்கலாம், நான் தமிழ்ல பதில் சொல்றேன். Um, um, 3 more minutes to close and 3 more minutes to close. It's going to be 7:27 right now. What do you guys think? Let me know what do you guys think. Is um, today's New York session, how is it going to be? Is it going to be bullish or bearish? What do you guys think? Let me know your answers in the chat.
3 more minutes to close. All right. I think I think that if price is going to close in here like this, okay, and if it's just going to close in here like this, I think price would probably want to come down to this place over here and then just like start moving about from there. That is just my opinion. That is just my opinion, and I can see that happening. If it is not going to, completely fine. We are just going to improvise and then see how we can get a trade in here, boys. A rejection of the displays over here somewhere. Not a rejection. We can call it like a price wants to make a low and then just like keep going above. With this news coming out, I have a lot of things in idea for today. Bullish. ப்ரோ நானும் புல்லிஷ் தான் ப்ரோ நினைக்கிறேன். புல்லிஷா போறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்கு. ஆனா எப்படி போகுதுன்றதுதான் இங்க கேள்வி. ரிஜெக்ட் ஆயிட்டு போதா இல்ல வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆயிட்டு போதா அப்படின்றதுதான் இந்த இடத்துல விஷயமே. 7:30 has closed in, boys. 7:30 has closed in. 7:30 has closed in, and I really do not think we need this over here. We might actually need this over here. I can see a probable rejection up to this place over here or here, and then just like continue to move out. But since this candle, if you see, this candle is going to be bullish over here only. Even if it is going to close in here like this itself, it's going to be bullish. It is still going to be bullish. So if this candle chooses to come down, that is also in the conversation. If it wants to come down, it can come down definitely. So we are going to see how price action is behaving, and if it gives us an opportunity, we will do a trade. Okay. We also have to have in mind that this news is coming out. So let's see. Where is Euro USD right now? Euro USD is consolidating, boys. Consolidating. Consolidating? No. I'm going to raise a poll right now. Hey. Let me know your answers in the question and answer I just raised
in here, how many that is not good. I'm just going to raise it once more. Where is gold right now? We just have to have a separate column for gold, so we just don't miss anything. We're just going to have a separate column for gold in here today, so we just don't miss anything. Okay. Okay, how many pairs do you guys trade? Let me know your answers in the chat. I would also like to do a poll. Let me know your answers in the polls that I have raised, boys. I would highly appreciate it if you're going to answer the polls. How many pairs do you guys trade? Do you guys trade more than 5 pairs, or do you guys trade 1 to 3 pairs? Let me know your answers. Let me know your answers in the polls, boys. I would highly appreciate it if you would take your time to just click a button in the polls. Okay, now come with the 30-minute time frame over here. Price is just consistently moving above in here, right? And then if you see in the 15-minute time frame, there were lows created, those were minor lows. Okay, I do not see price coming up to this place over here, but I can see price coming up to this place over here. If it's going to come to this place over here and then it's like move above, I'm going to trade it bullish up until this area over here. Okay, but if price is going to continue to move bullish in here, from here to this place, I think it probably has it. The probability is definitely there, but right now for us to enter into this trend, which is already long bought, okay, from this place to this place, it has already gone too far of a bullish move. If we enter in here somewhere, we might get hit. Okay, if we get into a good trade, there is always a probability of us getting hit. But with trading, and then if you know trading, the only thing and the best thing you can do is get into a trade where the advantage for you is more. Okay, so if you are going to get a good position in, we would have more advantage and we would be clear and confident. Okay, now if I enter, I'm not going to be confident, the price is not clear, the price is clearly bullish, but entering into a trend where it is long bought already is not good. Okay, so I definitely need some kind of a low over here. If this trend is fresh and if it is over here somewhere, I would have bought it already. Okay, but this trend is already long bought and the trend is over here. Okay, now going and buying in here, I'm giving my stop loss over here or here would not make sense, boys. So I'm just going to wait and then see where we can get a trade in, where we can get an entry in. And if you're going to get an entry, I'm just going to buy the shit out of it. So that is the plan over here, and let's see. If price is going to just continue to move bullish,
It is completely okay. I have already done 4 trades for this week, and today I'm just here to trade. And if there is going to be an opportunity for me to enter and get into a trade, I would definitely do it. But I'm not going to be desperate on in getting into a trade. Okay, but I am going to be waiting, and if a trade or a setup just pops up, I would definitely do it. You just have to wait. If you just wait, you would just get it. If you just wait. See, already there's a gap over here. What the hell? These days, these pairs are not very clear, boys. See, there is no gap in here. There is still a gap over here. Candle should have opened up down this lip over here. What do you guys think? What do you guys think? Let me know your answers in the chat. What do you guys think about this session? And did you guys trade today or what? Did you guys trade today or what? Let me know your answers in the chat. Where is Euro USD right now? If you ever like buying something, I would highly suggest you to buy USD JPY every single time. I would just highly suggest you that you buy this pair over here, USD JPY, because it just keeps moving above and above. Did you guys know that I in my Instagram uh, I in my Instagram highlights have a trade of USD JPY when price was over here. If you guys would if you guys have time to see my Instagram highlight, I was trading USD JPY when price was over here. Gold is just continuing to move out. Just reach up to this zone over here, and then let's see. Do you guys watch Sabri Nathan? Yes, hi bro, hi. Do you guys watch Indian markets like Indian stocks? Do you guys watch Indian stocks or what? Let me know your answers in the chat. And if any of you trade Nifty 50, let me know. Let me know. Let me know if you guys trade Nifty 50, and then let me know if you watch Indian stock market. Price is just continuing to move about. Let's see if it's gonna reject from this place over here. FX only.
Sabarinathan, yes. Bro, நீங்க தான் bro futures and options ஐடியாலாம் எனக்கு கொடுத்தீங்க. அப்புறம் எஃபெக்ட்ஸ் ஒன்லின்றீங்க. If price is just going to close above this place over here, above this area over here, we will try to buy up until this place. But the candle has to make a low, and then from the low I would just buy it and then put the stop loss right there itself. I'm not going to give it over here, boys. Let's just see how this candle is going to close. Okay, if this candle is going to close above this place, I'm just going to do a buy from the previous from that present candle low itself, and then put the take profit over here, and then just leave it off. Let's see how many pips is going to be in there. 28, 29, 30 pips, and then stop loss is 50. I know about it, but I trade on the FX. Okay, okay, bro. Okay. FX. என்னோட என்னோட பார்வை என்னன்னா நிஃப்டி 50 ட்ரேட் பண்றது ரொம்ப மண்டவலி பிடிச்ச வேலை நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஏன்னா கேப்ஸ் வந்து பயங்கர பயம். இது என்ன ப்ரோ இது? இதுல எப்படி ரீட் பண்ணி எப்படி ட்ரேட் பண்றானுங்கன்னு எனக்கு தெரியல. கேப்ஸ் ப்ரோ, இப்ப கோல்ட்ல வந்து ஒரு சின்ன கேப் இருந்தாலே என்னால தெளிவா பார்க்க முடியல. ஆனா இதுலலாம் பெரிய பெரிய கேப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அது எப்படி கணிச்சு எப்படி ட்ரேட் பண்றாங்கன்னு தெரியல. ஆனா பண்றானுங்க, ப்ராஃபிட்ஸ் பண்றானுங்க, எல்லாம் ஓகே தான். பட் ஆனா கேப்ஸ் இருக்கிறது கொஞ்சம் ரீட் பண்றது கஷ்டமா தானே இருக்கும். 15 minute has just closed in below this zone, so I'm just not going to do anything. I'm just going to wait in here so that if we are able to get a good entry in, we will just do a trade. ஃபியூச்சர்ஸ்னு நான் சொன்னது யூஎஸ் மார்க்கெட். ஓகே, அதை பத்தி ஐடியா இல்லை ப்ரோ எனக்கு. ஃபியூச்சர்ஸ் அதை பத்தி என்ன ஒரு ஐடியா கூட இல்லை. ஆனா படிச்சு பார்க்கணும். படிச்சு என்ன அது என்ன ஏதுன்றத பார்க்கணும். I think from here price is just going to reject, boys. I think so. Let's just see. If it is not going to reject, fine, it's just going to move. Nifty overnight position difficult, but intraday easy, bro. Nifty overnight position difficult. Okay, overnight position na என்ன கதைன்னு தெரியல. இன்ட்ராடே ஈஸி ப்ரோ, ஈஸி ப்ரோ. நீங்க ட்ரேட் பண்ணிருக்கீங்களா நிஃப்டி 50 பாசிட்டிவ் தமிழன்? Yes, bro. Indian market for trading dustbin.
Indian market. Yes, bro. Okay. Bro, ஆனா இந்தியன் மார்க்கெட்ஸ் ஃபார் ட்ரேடிங் வந்து ஓரளவுக்கு நாட் ஓகே தான். இப்போ நிஃப்டி 50 எடுத்துக்கிட்டோம்னா கேப்ஸ் நிறைய இருக்கும், ரீட் பண்றது கஷ்டம்ன்றது என்னோட பார்வை. ஆனா நிறைய பேர் ட்ரேட் பண்றாங்க, ப்ராஃபிட்ஸ் பண்ணா சந்தோஷம் தான். டஸ்ட்பின் கோச்சுக்க போறானுங்க ப்ரோ. ஆனா நானே ஸ்டாக்ஸ்ல எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. தனிப்பட்ட இப்ப நான் ஒரு கம்பெனி, இப்ப நான் வந்து ஒரு நிறுவனம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ ஒரு கம்பெனி நடத்துறான் அப்படின்னா நான் அது மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குன்ற பட்சத்துல நான் வந்து காசு போட்டுறேன். அவனோட தொழில் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு, இது வந்து வளர்ந்துகிட்டே போகும் அப்படின்றத எண்ணி நான் வந்து காசு போடுறேன். தனிப்பட்ட தனிப்பட்ட நிறுவனங்கள் மேல நான் காசு போடுவேன், கம்பெனிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேல. ஆனா ட்ரேடிங் அப்படின்றது தெரியல. Gold is rejecting, boys. Gold is rejecting. Let it just reject, and if it is just going to reject from this place and then form support over here itself, if it just passes above this region, I'm just going to buy it. Or if it's just going to come down and close over here, we are going to wait for price to create support, and it's like go from there. Investment is okay, but trading, அதான் ப்ரோ நானும் சொல்றேன். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஓகே தான், என்ன பண்றது, எனக்கெல்லாம் வாச்சது இந்தியன் மார்க்கெட்ஸ் தான் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு. அமெரிக்கன் ஸ்டாக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ற அளவுக்குலாம் எனக்கு இது இல்லை, அக்கௌண்ட் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அமெரிக்கன் ஸ்டாக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு. ஆனா இந்து மணிலே பண்ணலாம்லாம் சொல்றானுங்க, ஐஎன்டி மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர்லாம் சொன்னாரு, ஐஎன்டி மணிலே பண்ணலாம், ட்ரேடும் பண்ணலாம் அப்படின்னாரு. ஆனா அதுல புரோக்கரேஜ் பணமே நிறைய எடுத்துருவாங்கன்னு சொன்னாரு, தெரியல அதை பத்திலாம் எனக்கு. ஐ பர்சனலி இன்வெஸ்ட் இன் இந்தியன் மார்க்கெட். ஓகே சபரிநாதன் ப்ரோ, நீங்க வந்து எதுலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு டிஸ்கார்ட் பர்சனல் மெசேஜ்ல அனுப்பி விட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும், நானும் ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமான்னு பார்ப்பேன். இந்து மணில இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இந்து மணில வந்து ஐஎன்டி மணில வந்து உங்களுக்கு நிறைய புரோக்கர் கமிஷன் வந்து நிறைய எடுப்பானுங்களா ப்ரோ? நான் கேள்விப்பட்டேன், எடுப்பானுங்களா அப்படி? அத பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது பார்வை இருக்கா? நானா வந்து கைட் ஜெரோதால தான் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கேன், கைட் ஜெரோதால வச்சிருக்கேன். அப்புறம் வேற எதுலயும் இல்ல, க்ரோல இருந்துச்சு, ஆனா நடுவுல க்ரோல வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு, அதுக்கப்புறத்துல இருந்து பண்றது இல்ல. இப்போ நோ ஐடியா, மை லாஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ நோ ஐடியா, மை லாஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் இந்தியன் மார்க்கெட் 2023, now 2026 starts. சரி, நீங்க இப்ப ஏதாவது ஒரு பெஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஸ்டாக் சொல்லுங்க, ஏதாவது பேர் மட்டும் சொல்லுங்க, நீங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா சொல்ல வேணா, பெஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஸ்டாக் சொல்லுங்க, ஸ்டாக் நேம் மட்டும், மிச்சதெல்லாம் நாங்க கணக்கு போட்டுக்கிறோம் ஸ்ட்ரீம்லே. 2023 நீங்க வாங்கின ஸ்டாக் ஏதாவது ஒரு ஹையர் குவான்டிட்டி வாங்கியிருப்பீங்களா, அந்த ஸ்டாக் நேம் சொல்லுங்க, ஸ்டாக் நேம் மட்டும் சொல்லுங்க, மிச்சதெல்லாம் நாங்க கணக்கு போட்டுக்கிறோம். One hour flipping over here,
And then there is 8 more minutes to close, boys, and we have to see how price is going to close. Okay, if it's going to create if it's going to create resistance over here, we are going to wait for price to create support and then just like go from there. Okay. சபரி ப்ரோ, என்ன ஆள் காணாம போயிட்டீங்க? கோல்ட் ETF, இன்ஃபோசிஸ், டாடா பவர். ஓகே, அப்போ ப்ரோ நேரம் நல்லா தான் இருக்கீங்க. ப்ரோ நேரம் நல்லா இருப்பீங்களே. எல்லாமே நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கும் ப்ரோ. இன்ஃபோசிஸ் ஓகே தானே, இன்ஃபோசிஸ் நாட்கோ ஃபார்ம்லாம் ஓகே தானே, நல்ல ரிட்டர்ன்ஸா? இன்ஃபோசிஸ் வந்து நானும் வச்சிருந்தேன், ஆனா அது அப்போவே நல்லா போலையே ப்ரோ. அப்பையில இருந்து இந்த ரேஞ்சிலே தான் இருக்கு. இந்த நான் இங்க என்றானே ப்ரோ, இது இங்க பாருங்க 2023ல. ஆனா இது ஸ்டாப் லாஸ் கிடையாது, இது வந்து ஸ்டாப் லாஸ் கிடையாது, சும்மா நான் வச்சிருக்கேன். ஆனா ஸ்டாக்ஸ்ல பெருமளவுல வந்து ஸ்டாப் லாஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன். இது வந்து 2023ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணப்ப இன்ஃபோசிஸ். ஆனா நான் இங்க வரும்போது வெளியே வந்துட்டேன் ப்ரோ. 1600 கிட்ட வரும்போது நான் வெளியே வந்துட்டேன். 1250. அப்ப வருஷம் ஆரம்பிக்கும் போது வாங்கிருக்கீங்க. ஓகே, இங்க வாங்கிருக்கீங்க. நல்ல பிரைஸ் தான் ப்ரோ, இப்பயுமே நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் தானே. நாட்கோ ஃபார்ம் எப்படி? நாட்கோ ஃபார்ம் 2023 உங்களுக்கு நல்ல ரிட்டர்ன்ல இருந்திருக்கு. இப்போ வந்து ஓகே, இப்போ ஓகேயான ரிட்டர்ன்ஸ் தானே, இப்போயே டபுள் தி ரிட்டர்ன்ஸ்ல ப்ரோ. அப்புறம் டாடா பவர் நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் உங்களுக்கு நேரம். டாடா பவர் நானே வச்சிருந்தேன். ஃபெடரல் சவுத் இந்தியன் பேங்க்லாம் டபுள் ஆயிருக்கும், டபுள் ட்ரிபிள் 2.5x 3x அந்த மாதிரி இருக்கும். ஐடிஎஃப்சியும் அதே நிலைமை தான், இப்போ ஹைல இருக்கு. சவுத் இந்தியன் ஃபெடரல் பேங்க் எப்படி? ஃபெடரல் பேங்க் எப்படி? ஃபெடரல் பேங்க்கும் நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் தானே ப்ரோ. ம் ம் ஆமா, நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் தான். எல்லாமே 2x இருக்கு. குவான்டிட்டி எல்லாம் ரொம்ப கம்மி தான் அப்போ இருக்கிற மணில வாங்கினேன். ஓகே, வாங்கிருக்கீங்கல்ல, இவ்வளவு வருஷம் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, நல்ல விஷயம் தான் ப்ரோ. ஆனா நீங்க போர்ட்ஃபோலியோ பில்ட் பண்ணல. நீங்க போர்ட்ஃபோலியோ பில்ட் பண்ணலையா? நான் கேள்வியை கேட்கிறேன் உங்ககிட்ட. போர்ட்ஃபோலியோ பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கலையா? ஏன் நிப்பாட்டினீங்க அதுக்கப்புறம் வாங்குறத? மணி இல்ல ப்ரோ. ஓகே ஓகே ஃபைன். இப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே ஓகே, புரியுது. if um if the 15-minute time frame is going to close in here like this, um I would love to get in a trade once a wick has been created, but
This is why I would not do the trade. Okay, if okay, let me say this. If the 15 minute is going to close in here like this itself, okay, there is a high probability that price would want to come to this area over here, and then this area over here, and then this area over here. Over this three regions, price might at least come to two zones. Okay, but this is why I would not do this trade. Let me tell you why. Because up until right now, the trend over here is bullish. Okay. Now, if I'm going to go bearish, the trade, the close might not have much volume as I would expect it to have, and it would not close how I want it to close. Okay. If it's going to be a bullish trade, that is what is a trend over here. That would be completely different because I would have a valid and a proper stop loss. But going opposite to the trend and then just like getting in a reversal trade might not go very well. That is why I would not do an opposite trend trade. Okay, if bearish was the trend, I would highly suggest doing a trade over here. But bearish is not the trend over here, bullish is the trend. So we are going to wait for a support to be created and then just like get in here. The thing is, if we get in here right now, we might just get a trade in and then just like close it off. Okay, with a profit or a loss. But we might actually miss the real part of why we are here. We were looking for bullish trades over here, and bullish is a trend over here. If we are going to enter in here over this place, or this place to this place, we may actually miss this entire area over here. Okay, so we have to wait for the actual part and save our money and energy and time for the actual part to come. அப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், ஓகே புரியுது ப்ரோ. இதுவே ஸ்காலர்ஷிப்ல வாங்குனது பரவாயில்ல, ஸ்காலர்ஷிப்ல ஸ்டாக்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கீங்க. எனக்கெல்லாம் ஸ்காலர்ஷிப் தரமாட்டேன்றானுங்க ப்ரோ எங்க காலேஜ்ல. அது வேற டிபார்ட்மெண்ட். 8:30 நியூஸ் இருக்கு. ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ எந்த நியூஸை மறந்தாலும் மறப்பேன், இந்த நியூஸை மறக்கவே மாட்டேன் ப்ரோ. ஏன்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்ல வந்து நான் பண்ணதுலே மிகப்பெரிய லாஸ் அப்படின்னா பிசி பிரைஸ் இண்டெக்ஸ்ல புதுசா ஒரு பினாமினான் கத்துக்கிட்டு ஒரு பெரிய லாஸ் ஒன்று வந்து நான் இது பண்ணேன். அதான் பிசி பிரைஸ் இண்டெக்ஸ். பிசி இல்ல 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 பிசி கிடையாது, பிபிஐ ப்ரொடியூசர்ஸ் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ். சாரி மாத்தி சொல்லிட்டேன். 8:30 நியூஸ் இருக்கு. ஆனா அந்த நியூஸ் ஆக்சுவலா மூவ் ஆகும் ப்ரோ சம்டைம்ஸ் இல்ல, லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் இட் மூவ்ஸ். So we will see. Okay. ஆக்சுவலா இந்த 30 minute டைம் ஃப்ரேம்ல
இந்த கேண்டில் இந்த அஹ், இந்த பேரிஷ் கேண்டில் என்கல்ஃப் பண்ணி ஒரு கேண்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா ஆம், அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட அது நெக்ஸ்ட் கேண்டில் இந்த கேண்டில் வந்து சப்போஸ் இங்க பாருங்க, இந்த கேண்டில் வந்து இப்படி க்ளோஸ் ஆக போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கேண்டில் விக் டவுன் எடுத்தோடனே விக் டவுன் ஆனோடனே இந்த இடத்துல பை பண்ணிக்கலாம். இங்க டேக் ப்ராஃபிட், ஸ்டாப் லாஸ் வந்து விக் டவுன் ஆன இடத்துல கேண்டில் இப்படி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். சப்போர்ட் மேக் ஆச்சுன்னா உள்ள இறங்கலாம், வாய்ப்புகள் இருக்கு. I just want another answer over here. நம்மளோட இந்த ஸ்ட்ரீம், இந்த இப்ப பண்ற ஸ்ட்ரீம் வந்து முழுக்க முழுக்க தமிழ்ல பண்ணலாமா இல்ல ஆங்கிலமும் கலந்து கலந்து பண்ணா நல்லா இருக்கா? அத பத்தின பதில் வந்து நான் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன். முழுக்க முழுக்க தமிழ்ல பண்றது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, இருந்தாலும் ஆங்கிலம் கலந்து பண்றது நல்லா இருக்கா இல்ல வந்து ஆங்கிலத்தை தவிர்த்து மொத்தமா தமிழ் பயன்படுத்தலாமான்னு நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். உங்களோட பதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் விருப்பப்படுறேன். கோல்ட் பேர் பத்தி சொல்லுங்க ப்ரோ. கோல்ட் பிஹேவியர் ப்ரோ. மை சாய்ஸ் தமிழ். இந்த ஸ்ட்ரீம் பாக்குற எல்லாரும் ஒரு பதில் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். சபரி ப்ரோ தமிழ்னு சொல்லியிருக்கீங்க, உங்களோட கருத்தை நான் வந்து நோட் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி டிஸ்கவுட் கம்யூனிட்டிலையும் நம்மளோட டிஸ்கவுட் கம்யூனிட்டிலையும் வந்து கொஸ்டினை ரைஸ் பண்றேன், என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். எல்லாரும் தமிழ்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா தமிழ்லயே பண்ணிடலாம். கோல்ட் பேர் பத்தி சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ குறிப்பிட்ட ஒரு கேள்வி கேளுங்க. கோல்டு பேர் பத்தி சொல்லணும்னா நிறைய இருக்கு. நான் கிட்டத்தட்ட வந்து 2023 ஆரம்பத்துல இருந்து 2022ல இருந்து கோல்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன். கோல்டு கோல்டு ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ நீங்க குறிப்பிட்ட இதுல இருந்து சொல்லுங்க. குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா நல்ல பேர் தான் ப்ரோ, நல்ல பேர் தான். என்ன இங்க இங்க என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா, உங்களோட நீங்க எடுக்கக்கூடிய அந்த ரிஸ்கோட விகிதம் வந்து அதிகமா இருக்கும். இப்ப நீங்க வந்து யூரோ டாலர்ல வந்து யூரோ கரன்சியும் அப்புறம் டாலர் கரன்சில ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன். அதுல வந்து நீங்க 7 பிப் ரிஸ்க், இப்ப இங்க பாருங்க, இப்ப யூரோ யூஎஸ்டி ல இருக்கும். இப்ப இங்க இருந்து இங்க வந்து 5 பிப் மூவ் ஆயிருக்கு. இப்ப இதுல இருந்து இந்த 6 பிப் மூவ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? இப்ப இதே இது நம்ம தங்கத்துல பார்த்தோம், எக்ஸ்ஐ யூஎஸ்டில பார்த்தோம்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட 70ல இருந்து 80 பிப் இருக்கும். இது வந்து 70 பிப். அப்ப அந்த விகிதம் வந்து மாறும். அதே மாதிரி எனக்கு தங்கத்தோட நகர்வுகள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அந்த மூவ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. கோல்ட் பிஹேவியர்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மாற்றம் அப்படியே தெரியும் ப்ரோ. மாற்றம் வந்து அப்படியே தெரியும் உங்களுக்கு. இப்ப நீங்க வந்து தொடர்ச்சியா வந்து நீங்க வந்து தங்கம் தங்கம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, தங்கத்தை பார்த்துக்கிட்டே அதுல வந்து வர்த்தகம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து அதே மாதிரி போய் யூரோ யூஎஸ்டில மூவ் தேடினீங்கன்னா கிடைக்காது.
நீங்க இதுல ஒரு நகர்வு நகர்ந்துருக்குங்க. அதே மாதிரி நீங்க போய் வேற கரன்சி பேர்ல கேட்பீங்க. வேற யூரோ யூஎஸ்டில ஒரு ஜிபிபி யூஎஸ்டில யூஎஸ்டிஜேபில கேட்பீங்க. நகராது அப்படி. அது கோல்ட்ல மட்டும் தான் நடக்கும். யூரோ யூஎஸ்டில போய் கேட்பீங்க, ஜிபிபி யூஎஸ்டில கேட்பீங்க, அது அப்படி நடக்காது. அது கோல்ட்ல மட்டும் தான் நடக்கும். அது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து தங்கத்துல வந்து நிறைய இருக்கு. கோல்ட்ல நிறைய விஷயங்கள் அதே மாதிரி கோல்ட்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் ப்ரோ. எக்ஸ்ஐ யூஎஸ்டி பேர்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் திடீர்னு மூவ்ஸ் ஆகும், திடீர்னு மூவ் ஆகும். மூவ் ஆனா குண்டக்கு மண்டக்கு மூவ் ஆகும். நம்ம நில்லுனே சொல்ல முடியாது. என்ன நான் என் மனசுக்குள்ள நான் வந்து ஒரு இது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். ஒரு ஒரு வாசகம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். when gold moves it moves அப்படின்னு. கோல்டு நகரும் போது அது நகரும். யாராலையும் தடுக்கவும் முடியாது, பிடிக்கவும் முடியாது. நகரும் போது நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும். உங்களால இருந்தா இங்க இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன். நகரும் போது நகர்ந்துகிட்டே இருக்கு. நகரும் போது நகர்ந்துகிட்டே இருக்கு. அது நகர்வுகளே அப்படிதான் இருக்கும். பெரும்பான்மையா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட நகர்வுகளே வந்து ஒரு இது மாதிரிதான் இருக்கும். பயங்கரமா மூவ் ஆகும்போது பயங்கரமா மூவ் ஆகும். நான் அந்த வாசகம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். when gold moves it moves அப்படின்னு. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? மை சாய்ஸ் தமிழ். ஓகே ப்ரோ. சபரி ப்ரோ, உங்களோட கருத்தை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். பாசிட்டிவ் தமிழன் 7390 மை சாய்ஸ் தமிழ். தமிழ் உங்க கருத்தையும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ப்ரோ. பாசிட்டிவ் தமிழன் தமிழ்லயே பண்ணலாம். அப்ப அடுத்த வாரத்துல இருந்து எதுக்கும் டிஸ்கார்ட் கம்யூனிட்டில ஒரு போல்ஸ் மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணி ஆன்சர் கேட்டு பார்ப்போம். ஒரு பதில் கேட்டு பார்ப்போம். என்ன சொல்றாங்கன்றத பார்த்துட்டு அடுத்த வாரத்துல இருந்து நம்ம அப்படியே போயிடலாம். Five more minutes to close. 5 more minutes to close over here. We have to wait and see how the close is going to be. Um, 5 more minutes to close. We have to see how it's going to close, and then another 15 minutes time. News is going to come. News trade பண்ண போறீங்களா today? No bro. இந்த பிசி பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் நியூஸ் பண்றது கொஞ்சம் இது இது இல்ல ப்ரோ. சிபிஐ என்எஃப்பி எஃப்ஓஎம்சினா பண்ணலாம். சிபிஐ என்எஃப்பி எஃப்ஓஎம்சினா பண்ணலாம். நீங்க நியூஸ் ட்ரேட் பண்ணுவீங்களா சபரி ப்ரோ? ட்ரெண்ட் பேஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணா பெட்டரா இருக்குமா ப்ரோ? ட்ரெண்ட் பேஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணா பெட்டரா இருக்குமா ப்ரோ? ட்ரெண்ட் மட்டும் தான் ப்ரோ பேஸ்ட். ட்ரெண்ட் பேஸ்ட் மட்டும் தான் ப்ரோ ஃபாலோவே பண்ணணும். ட்ரெண்ட் பேஸ்ட் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க, வேற எதையுமே ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. ட்ரெண்ட் பேஸ்ட் மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கனாலே போதுமானது எனக்கு தெரிஞ்சு. நியூஸ் டைம் எப்படி இருக்கும் அது நியூஸை பொறுத்து ப்ரோ.
இப்போ வந்து நிறைய ரொம்ப எப்படி சொல்றது, ரொம்ப காமனான நியூஸ் அப்படின்னா அவ்வளவா ஒன்றும் நகர்வுகள் இருக்காது. இப்போ நீங்க கன்சியூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ், அப்புறம் நான் ஃபார்ம் பேரோல்ஸ், அப்புறம் ஃபிளாஷ் மேனுஃபேக்சரிங், பிஎம்ஐ சர்வீசஸ், அப்புறம் எஃப்ஓஎம்சி எல்லாம் குண்டக் குண்டக் மூவ் ஆகும். இந்த மாதிரி இருக்கு. 2 more minutes to close. ஓகே. சம்டைம்ஸ் நீங்க இன்னைக்கு ட்ரேட் பண்ண போறீங்களா நியூஸ்? நோ ப்ரோ. இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி முடிவுக்கு வரணும்னு நினைச்சோமோ அதே மாதிரி முடிவுக்கு வருது. பட் ஆனா நியூஸ் ரொம்ப கிட்டத்துல இருக்கனால இந்த இடத்துல வர்த்தகம் பண்ணணுமான்னு யோசிக்கிறேன். ம். ம். 15 minutes has closed in. நியூஸ் ரொம்ப கிட்டத்துல இருக்கனால இந்த இடத்துல பண்ணணுமான்னு யோசிக்கிறேன். இங்கிருந்து நகர்ந்து இங்க வரைக்கும் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இங்க. ஜிபிபி யூஎஸ்டில ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு, பட் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அவ்வளவுதான் போடான்னு விட்டுட்டேன். எத்தனை பேர் ப்ரோ ட்ரேட் பண்ணுவீங்க நீங்க? சபரி ப்ரோ, நீங்க எத்தனை பேர் ட்ரேட் பண்ணுவீங்க? News is very near over here, and that is why I'm thinking 6 pairs. Oh, 6 பேரா? Okay. I am not going to do a trade over here since news is coming at 8:30. I'm just not willing to do. Let's see how is it going to close, and if it's going to close bearish in here, we will do a trade. Otherwise, we're just going to skip it. Including gold and silver. என்னத்துக்குங்க 6 பேர்லாம் பண்ணீங்கன்னா? குட் தான் ப்ரோ, குட் தான். சும்மா விளையாட்டுக்க சொல்றேன். நல்லதுதான். உங்களுக்கு அது வேலை செய்யுது, உங்களுக்கு அது வந்து சரியா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க தாராளமா பண்ணலாம். அதுல எந்த தப்பும் கிடையாது. Oh, boom just hit.
If it was any other day, I would just I would have definitely considered this trade over here, and then just like put a long position here, boys. This could have been a nice trade. I would have definitely done a trade over here if it was any other day. But since news is coming in another 15 minutes, I just chose to skip it. If it was any other day, I would have definitely considered doing a trade over here. And it's like push this TP to this place and SL to this place. 1:1 trade, and then I would have definitely closed when prices over here, boys. Which would have been like 53 pips and would have been like okay. But since news is coming, I just chose to skip it. If you think I'm bluffing, I just explained just 15 minutes before if price and the candles are going to close in like this, I'm just going to do it. But I just changed my mind because news is coming. And I've already done 4 trades this week, and I'm very much profitable for this week and just chose to skip it. Good consistency, profitable trading comes with this. இதான் gold behavior. உண்மையா சொல்லணும்னா இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் ப்ரோ. உண்மையை சொல்லணும்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ இப்போ இந்த இந்த இடத்துல இருந்து இங்க வரைக்கும் போயிருக்கல. இப்ப இங்க வரைக்கும் போய் க்ளோஸ் ஆனா கூட கேட்கறதுக்கு இதே கிடையாது, கேள்விகளே கிடையாது. நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தான் ஆகணும். அதான் கோல்டு, அதான் நீங்க சொல்றதுதான் கோல்டோட பிஹேவியர். அதை நீங்க ஏத்துக்கிட்டு ஓகே இட் இஸ் வாட் இட் இஸ் அப்படின்னு போய் தான் ஆகணும். இப்போ இங்க இருந்து இப்ப நான் வந்து இப்படி இப்படி சொல்றேன்ல, இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து நான் இங்க ஒரு ட்ரேட் என்ட்ரு ஆன அப்புறம் கூட கேண்டில்ஸ் இப்படி வந்து க்ளோஸ் ஆயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுவும் கோல்டோட பிஹேவியர் தான். அதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். If you're new to the stream, like this stream and then subscribe to our channel and join our Discord community. The link to our Discord community is in the description of this video. And if you are watching this stream new, just answer the question, just answer the polls that I've raised. I would highly appreciate it. And then let's see.
6 more minutes for news to come, and then இன்னும் 6 நிமிஷத்துல இந்த செய்தி வருது. பார்ப்போம். இன்னும் 6 நிமிஷத்துல இந்த நியூஸ் வருது. பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்னு. Oh, gold is just filling above now. Gold is just continuing to fill above, and I think it might just come down and close somewhere. And let's see, let's see. If price is just going to come and close over here somewhere, I would try and do a trade when price just wicks down and then just like come above, and then I would just do on the break the high and place the TP over this place, and it's like stop loss to that wick over there itself. If the R star is going to perm, if the RSR like the risk to reward is going to be good, I would definitely consider doing it. But price has to come and close over here somewhere. I would be interested in doing it, but price has to come and close here somewhere, and then make a wick to the bottom, and then once it comes above, I would just do and break the high to this place over here. But I highly doubt something of that sort would happen. There is 3 more minutes to close, and we are going to find out if things are going to happen or what. In 3 minutes time we will find out. One to three pairs, people who watch this stream, 1 to 3 pairs, 83% of the people trade, and more than 5 17% trades. Okay,
If it works for you, completely fine, boys. Oh, price is not in the mood for drawing down over here. Price is not in the mood for drawing down over here, boys. It is what it is. News is going to come in another 30, 40 seconds time, and 20 more seconds for news to come. 5 more seconds, and news is just going to come out. 'All right, boys. News has come in, and price has not much moved much. And I'm just going to end the stream over here, boys. I highly appreciate the support you all given me through this, through watching my stream. And thanks for watching the stream. Leave a like and subscribe to our channel if you're watching the stream new. And I'm just going to go and sleep, and then just like journal back tomorrow, and just like day after tomorrow, I'm just going to rest up, eat, and then just like come back next week stronger for trading New York sessions. So thanks for watching the stream, everybody. I highly appreciate it, and leave a like. And if you have any questions related to anything, join our Discord community, and then just like drop a question there. I would be able to answer in there. And I'm just going to end the stream over here, boys. Thanks for watching the stream, everybody. Thank you. I highly appreciate the support you all given me. Thank you. See you all next week, Tuesday, New York sessions, 7 p.m. IST. Thank you, everybody. Thank you.